In Germany, punctuality is regarded as the politeness of kings and the duty of their subjects. One of the best ways to fit in with the locals is to be on time, and that's why this lesson is especially important. You will learn how to tell the time. Let's get started. In German, there are two ways of asking what time it is. The first one is Entschuldigung, wie spät ist es? Which means literally, excuse me, how late is it? Entschuldigung, wie spät ist es? The second way is Entschuldigung, wie viel Uhr ist es? Which literally means, excuse me, how many hours is it? Entschuldigung, wie viel Uhr ist es? Es ist 9 Uhr. It is 9 o'clock. Es ist 9 Uhr. Es ist 10 nach 9. It is 10 past 9. Es ist 10 nach 9. Es ist Viertel nach 9. It's a quarter past 9. Es ist Viertel nach 9. Es ist halb 10. Literally, this means it is 9:30, but we mean it's 9:30. Es ist halb 10. Es ist Viertel vor 10. It's a quarter to 10. Es ist Viertel vor 10. Es ist 10 vor 10. It is 10 to 10. Es ist 10 vor 10. Another possibility is just saying the hour and the minutes. Es ist 9:16. It is 9:16. And pay attention, we say the o'clock, Uhr, between the hour and the minute. We write it after it, but we say it in between. Es ist 9:16. Es ist Punkt 9 or es ist Punkt 9 Uhr. It is 9 o'clock sharp. Es ist Punkt 9. And we use the 24-hour clock, meaning that the day starts at midnight and it ends at 23:59. This is also called military time in the United States. Okay, now you know how to tell the time in German. Up next, we'll take a look at the personal pronouns in the accusative case.